bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Can anyone withhold the water for baptizing these people who've received the Holy Spirit, just as we have? La pregunta de Pedro es el punto de inflexión de la tercera historia de una serie sobre personas a quienes los primeros cristianos no esperaban bautizar. Peter's question is the turning point of the third story in a series about people whom the first Christians would not expect to baptize. La primera historia fue sobre aldeanos samaritanos supersticiosos, bautizados por Felipe y luego confirmados, así decir, por Pedro y Juan. The first story was about superstitious Samaritan villagers, baptized by Philip and then confirmed, you might say, by Peter and John. La segunda historia escuchamos el domingo pasado sobre el nuevo extranjero no judío que se convirtió en apóstol a Etiopía. The second story we heard last Sunday about the non-Jewish foreign eunuch who became apostle to Ethiopia. Esta es la tercera historia. This is the third story. Comienza con una visión en la que Dios le dice a Pedro lo que Dios ha purificado. Tú no tienes derecho a llamar profano. The story begins with a vision in which God says to Peter, what God has made clean, you have no right to call profane. Luego, unos extranjeros llegan a la puerta y le piden a Pedro que visite a un centurión romano. Then, foreigners arrive at the door and ask him to visit a Roman centurion. Pedro va, y por primera vez en su vida entra en una casa no judía, o sea, impura. Peter goes. And for the first time in his life, he enters a non-Jewish or unclean house. Pedro ve una familia grande de paganos no bautizados, tomados por el Espíritu Santo, alabando a Dios en lenguas his lives. Peter sees a household full of unbaptized pagans, seized by the Holy Spirit, praising God in tongues. Pedro no tiene tiempo para escribir a la sede diocesana para un proceso de regularización de estas personas. Peter doesn't have time to write to diocesan headquarters for a process to regularize these folks. Pero no puede negar la evidencia delante de él. Esta vez es mejor pedir perdón que permiso. But Peter can't deny the evidence in front of him.
This time, it's better to ask forgiveness than permission. Así que hay una fiesta de bautismo en la casa del centurión Cornelio. And so there's a baptism party in the home of the centurion Cornelius. Estos han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. These people have received the Holy Spirit, just as we have. El 5 de mayo tiene otra razón. Fue el 114º aniversario del nacimiento de Livestream in Hong Kong. May the 5th, as another reason, it was the 114th anniversary of the birth of Livestream in Hong Kong. Sus padres eran cristianos y más avanzados sobre la igualdad de la mujer que muchos cristianos en nuestro país un siglo después. Eran pobres, pero alentaron la educación de su amada hija. Timoy's parents were Christian and more advanced in their views of women's equality than many Christians in our country a century later. They were poor, but educated, encouraged the education of their beloved daughter. Estaban a su lado cuando ella fue ordenada diácona en 1941. por el obispo Moksha and Canton. They were proudly at her side when she was ordained deacon in 1941 by Bishop Moksha in Canton. Pronto, Timoy se desempeñó como pastora de refugiados en Macau. Soon, Timoy was serving as the pastor of refugees in Macau. Ella estaba montando su bicicleta, disfrazada, a través de las líneas enemigas para conseguir suministros de emergencia para sus familias necesitadas. She was riding her bicycle in disguise through enemy lines to get emergency supplies for her families in need. Arriesgó su vida para rescatar a personas en peligro. She risked her life to rescue people in danger. Ella predicó, enseñó, enterró, casó, bautizó y alimentó al pueblo de Dios sin pensar en su propia comodidad. She preached, taught, buried, married, baptized, and fed the people of God with no thought for her own comfort. El obispo inglés de Hong Kong y Macau le dio a ella permiso para presidir la Eucaristía, porque no había sacerdotes para enviar allí. Pero esto turbó su conciencia. Él creía que debía confirmar lo que él y otros presenciaron. Timoy tenía el don del ministerio sacerdotal y ya había sido ordenada por Dios para este servicio.
The English bishop of Hong Kong and Macau gave Timoy permission to preside at the Eucharist because there were no priests to send there. But this troubled his conscience. He believed that he must confirm what he and others had witnessed. Tim Oy had the gift of priestly ministry, and she was already ordained by God for this service. El obispo Hall no podía arriesgarse a viajar a Macao, por lo que él y Timoy hicieron viajes peligrosos por separado para encontrarse en Shaoqing, donde él la ordenó sacerdote en la Iglesia de Dios. Bishop Hall couldn't risk traveling to Macau, so he and Tim Oy both made separate, dangerous journeys to meet in Shaoqing, where he ordained her a priest in the Church of God. Tim Oy había tomado el nombre de Florencia en su bautismo, en honor a la enfermera pionera Florence Nightingale. Pero el obispo Hall siempre iba a pensar en ella como Cornelia, en honor al centurión romano que cambió la comprensión de San Pedro sobre la obra de Dios en la Iglesia. Timoy had taken the name Florence at her baptism in honor of the trailblazing nurse, Florence Nightingale. But Bishop Hall would always think of her as Cornelia, in honor of the Roman centurion who changed St. Peter's mind about God's work in the church. Los concilios de la Iglesia Anglicana tardaron décadas en ver la luz, pero la primera en estar de acuerdo con el obispo Hall fue la diócesis independiente de Hong Kong y Macao, ahora la provincia de Hong Kong, Shanghai. It took the Anglican Church Councils decades to see the light. But the first to agree with Bishop Hall was the independent diocese of Hong Kong and Macau, now the province of Hong Kong, Shanghai. Jesús dijo, mi mandamiento es este, que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Jesus said, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Por amor, Tim Oy le dijo que sí a Dios. For love, Tim Oy said yes to God. Por amor, ella soportó los peligros de la guerra, el rechazo del patriarcado en la Iglesia y el castigo de la revolución cultural en China. For love, Tim Oy endured the dangers of war, the rejection of patriarchy in the church, and the punishment of the Cultural Revolution in China. Ninguna de estas fuerzas extinguió
sacerdotes por doquier en el mundo, en Asia, en África, en Sudamérica, que se llaman hijas de Livestream. Y ahora una misión de gente indígena de habla maya en el sur de México, que se llama Santa Florencia. Until now, none of these forces extinguished her life, so that now there are hundreds of priests all over the world, in Asia, Africa, South America, who call themselves daughters of Lee Timor. And this year there is a new mission of indigenous Maya language people in southeast Mexico who call themselves Saint Florence. Piensa en lo que podríamos lograr si no tuviéramos miedo de amarnos unos a otros. Just think, what might we accomplish